Yes, okutwaliza wamu tewali kyamaanyi kisanyusa mu ggwanga Uganda. Tuli banakuwavu ng'era bwe mulaba ebintu bwe bitambula mu nsi yonna. Olw'ensonga nnyingi nnyo ze tusobola okwogera ku mpewo ne ze tutasobola kwogera. Wabula njagala okubeera nga ntwala omukisa guno mu kusookera ddala Shamim Malende okubeeyanjulira omubaka omukyalo wa Kampala District omulonde munnamateeka wa NUP munnamateeka w'abanyigirizibwa Malende and Company Advocates ye law firm wenkolera wano mu kibuga wakati e Kampala mu Uganda mu East Africa. Endi Commissioner for Oaths Atera and Notary Public olunaku olwaliro nzize okubawa ku update ku misango gyaffe egy'enjawulo naye ng'okusingira ddala njagala kukosa concentration ku musango wa Honorable Ssegirinya Muhammad ogubaddewo mu kkooti olwaleero ku Buganda Road Court. Yes, naye nga sinaba kugenda wala nga bwe nkugambye nti bingi ebitasanyusa mu ggwanga Uganda naye nga ekimu ku byo kwe kuba nti ffenna tukimanyi nti emabegako twaluzinga omukulembeze waffe ow'eddiini era ng'oyo ye Cyprian Kizito Lwanga olwaleero abadde nga ali laid to rest oba aziikiddwa olunaku olwaleero naye ate tubadde tukyali mu kikangabwa ekyo nga ne bannaffe abalala bangi be tutamanyi bagenda mu maaso okufa nga embeera y'ensi bweri ate era ne tufiirwako n'omulangira Simbwa era nga bwe twogera naye kati essaawa eno mugenzi era nga essaawa yonna enteekateeka z'amaziika ge zijja kuba nazo zitegeezebwa zibeere nga zitegeerekeka. Ensonga ey'okubiri era tewali bisanyusa mulungi mu Uganda wano olw'ensonga nti bannaffe 36 okuli ttiimu y'aba Eddie Mutwe omuli ba Dan Magic Nobia Nido bosi da Uganda Ricardo owa Ghetto TV Mubiru James n'abalala bangi nnyo Kampala Lukman sisobola kubogera nemba malayo Mighty Family bonna bakyali mu nkomyo era njagala okubategeeza nti Mubiru James akuumirwa mu military barracks e Machindi olw'ebyera kwa nti yaleetebwa mu General Court Martial n'abeera nga yasomerwa omusango naye n'abeera nga tannaba kweyimirirwa ate bannaffe bali 36 okuli ttiimu y'aba Eddie Mutwe bakyakuumirwa ekitalya mu prison n'olwekyo okutuusa olunaku olwaleero bakyali mabega wa mitayimbwa era nga tebannaba kubeera nti bateebwa. Ensonga eyokusatu eri mu ggwanga era kwe kubategeeza mu butongole nti omubaka Kawempe North Ssegirinya Muhammad naye amawulire si malungi era nabyo bikaabya nti ne Honorable Ssegirinya Muhammad yalwalira aleetebwa mu kkooti ku Buganda Road wabula kkooti tesobodde kuwulira kweyimirirwako era naye addiziddwayo ekitalya mu kkomera abeere nga gy'agira nga yeebaka. Ebirala details ezikwata ku court session ya lodge zezize okubawa mu butongole naye n'ekirala njagala okwongera okukubiriza bannayuganda n'okubategeeza nti weewaawo nga tufolowinga emisango gino sisobola kubawa kanneemu kana bbiri kuba emisango gy'enkolo kati gisukka mu 10 fole nalondebwa ng'omubaka omukyala owa Kampala naye njagala okubategeeza nti kooti zonna ezitambula mu maaso mu ggwanga police stations ez'enjawulo abantu bangi nnyo gye bali beetaaga obuyambi bwammwe beetaaga okujja okubeeyimirira abantu bangi nnyo abaleetebwa mu Bombo Court Martial abo nno nga bakwatibwa okuva mu Uganda yonna mu bitundu by'enjawulo mu kiseera ekyakalulu nga baali bagamba nti baali bataddeko enkofiira za people power era nga bannamagye bagamba nti ekyo ekyambalo kyabwe era gwe musango gwe babavunaana n'olwekyo nga sinaba kugenda mu details za Honorable Ssegirinya court session ebadde olwaleero njagala kubakubiriza nti wonna wooli nga wabulwako omuntu wo oba drone ye yamutwala oba yakubulako nga tomanyi gyali oba nga wategera gyali oba tomanyi nkugamba ekintu kimu nti weebungululeko ogende e Bombo mu military barracks waliyo kooti osobola okubuuza okufuna obuyambi kasogana ne national ID yo n'obategeeza nti nina omusibe wange gundi njagala kumanya ddi lwajja mu kooti kubanga abasinga bano babaleeta mu birindi ebyenjawulo buli wiiki ne babeera nga bapresentingibwa mu kooti era babeera balina abooluganda baabwe emikwano ababeeyimirira kooti eno egenda ku maaso nebeera nga ebata mu kweyimirirwa naye ekizibu kye nasanzeyo nti bangi abantu bammwe temumanyi nti bali eyo n'olwekyo babaleeta nga tebalina babeeyimirira n'olwekyo ekyo njagadde ogwo omulanga nago mbeere nga nguyisaawo posi n'ekirala ago nago amawulire si malungi kubanga bannaffe bangi abakwatibwa on the wrong side of the law oba on the right side of the law naye nga bannaffe abakumadde bagamba nti balina obwaire obwo babeera bamenye balikyali mu nkomyo bannaalumanya ne bassaalumanya betumanyi ne bamutamanyi abaamanya n'abatali baamanya n'olwekyo nze nga Shamim Malende bagamba nti followinga abantu baffe bonna abakwatiddwa nga seekubidde nti ono walinya ono si walinya ate ng'emisango gino ngikola ku pro bono services ate nekyanjagala okutegeeza mwenna abaliko tera amawulire si malungi kubanga omu ku bafoot soldiers baffe General Okero tutegeezeddwa nti
ali ku police ekawempe naye nga asubira okubeera nga aleetebwa mu kkooti olunaku olw'enkya ennabwe abeerenga naye avunaanibwa emisango egyekuusa ku byokuteeka obujagalalo mu bantu. Abantu bano nno abasinga bakwatibwa olw'ensonga nti abakuumaddembe balaba nti ebikola bye bakola bo bagamba nti babijagalaza ate nga tebakkirizibwa ate nga ne bano ababikola bo bagamba tibalina eddembe lyabwe okwambala engoye emmyufu balina eddembe lyabwe okubeera nga balaga obutali bumativu mu mbeera yonna kasama nga tebalina kintu kya muntu kyeba yonoonye. Naye nga nse munnamateeka tuyingirawo okulama nga tusaavinga abantu bano okuba representinga ku bwereere oyo atalina musango abeerenga ateebwa oyo atalina services yakwemirira abeerenga munnamateeka. Shamim Malende amuyambako wamu ne legal team yonna na buli lawyer yenna ayagala okuyamba ku bantu. N'olwekyo olwaleero wengenze olwaleero tubadde Buganda Road Court kubaddeko omusango gwa Bizonto Comedy Group. Musango abaguleteddwa mu kkooti olugulwa owekitiibwa omulamuzi Muhumuzi Asman yaguwulidde naye omusango guno tutegeezeddwa nti omulamuzi abadde nti abawa gavumenti tebannabakuŋŋaanya bulungi bujulizi bumala kubeera nga baleeta abajulizi mu kkooti okubalumika. N'olwekyo bazonto bammwe babaddeyo mu kkooti bonna omulamuzi nakkiriziganya nti tebalina buzibu bwonna kubanga bagondera ebiragiro bya kkooti n'abagamba beddireyo ewaka gye bajja okuva bakomewo mu kkooti nga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano 2021 okusobola okubeera nti nno balaba oba okunoonyereza kuwedde mu kkooti. Yes nga sinaba kweyongera nnyo maybe okugenda wala njagala okwongera okusaasira buli muntu yenna akyanoonya omuntu buli muntu yenna alina obuzibu obw'enjawulo kino kikutwatirako mu nga bannayuganda ozi n'okubanga mpisawo akalowoozo tebuli omu wooli kozesa ekyo kyolina okusobola okuyamba oyo atalina kozesa ekyo kyolina okusobola okubeera ng'oyamba oyo atalina ekyo kijja kubeera nga kituyamba ate ng'okikola mu ngeri y'obulambulukufu ate era tubeere nga tuvumirirwa ebikolwa ebitali bya bwenkanya n'ebikolwa eby'effujjo ebitasaanira n'okubeera nga tetwestigmatizinga wabula tukola olwa Uganda yaffe fenna ennungi okubeera nga etunyumira. Bwe ngenda ku nsonga ya Honorable Ssegirinya Muhammad mwena mukimanyi bulungi Honorable Ssegirinya Muhammad alina emisango egy'enjawulo naye nga omusango ogumu gwe musinga okumanya gwe musango gwe yakwatibwako poliisi nga agambibwa nti yali yeekalakasa ng'akutte ebipande ebibanja obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Center mu n'agenda ku street era poliisi bwetyo neemukwata negamba nti yali inciting violence oba aleeta akajagalalo. N'olwekyo kkooti bwetyo yamusimba lwekyo poliisi yamukwata era oluvannyuma nga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokusatu omwaka guno Ssegirinya Muhammad yaleetebwa mu kkooti mu maaso g'omulamuzi ayitibwa Gladys Kamasanyu okubeera nga asomerwa emisango era Ssegirinya Muhammad yasomerwa emisango gwa inciting violence nti olw'okuba nti yali akutte ebipande bigamba nti twagala Robert Kyagulanyi Center mbamuddize obuwanguzi bwe twagala okubeera nti abasibe bonna bateebwa abatalina musango twagala okuba nti Nubian Lee ateebwa twagala okuba nti Eddie Mutu ateebwa twagala okuba nti Mbiri James ateebwa nti ebipande ebyo bye yali akutte ng'abita ali ku mini price byali bitegeeza mbu yali akuma omuliro mu bantu era bw'atyo omulamuzi wa kkooti nga 26 omwezi ogwokusatu 2021 bwe yamala okumusomera omusango Ssegirinya n'agamba nti nze sikumangako omuliro mu bantu naye nali mmanja ddembe lyange na ddembe lya bannayuganda. Kkooti bw'ekyo twagisabanga bannamateeka be okuli nze Shamim Malende waliwo n'omwami mulala eyaliko mu kkooti ku nsonga eyajja ng'agamba nti naye azze kugoberera nsonga ya Ssegirinya. Bwetyo kkooti twagitegeeza nti twali tuli ready okubeera nti Honorable Ssegirinya Muhammad omubaka w'abantu omulondo wa Kawempe North Constituency ate ng'essaawa eno akyali road councillor wa Kawempe North abeere nga yeeyimirirwa ku lunaku olwo kubanga already yali abadde mu kadukulu ka poliisi okumala ennaku 2 nga ddembe lye okubeera nga aleetebwa era abeere nga yeeyimirirwa wabula omulamuzi wa kkooti yadde nga twalina abajulizi abamala mu kkooti eyo okubeera nti nno asobola abasurities oba abeeyimirira nga bali bonna mu kkooti nga ttiimu ziriredde omulamuzi yadeclininga n'agamba nti ye byonna agenda kubuulira olwaleero nga 8 April 2021. Bwekyo kyo ne tugezaako okugoba ku mpapula ezimu era nga zimuleeta mu kkooti olunaku lwaleero nga terunnatuuka naye era zonna ow'ekitiibwa omulamuzi Gladys Kamasanyu n'abeera ng'ensonga eyo yagaana okugikkiriza nga naye agamba nti ejeopardizinga emirimu gye n'olwekyo nga ayina kubeera nga atuguma ne tulinda paka olunaku olwaleero era kyetwakola. Wabula olunaku olwaleero omulamuzi nga terunaba kutuuka omulamuzi ono yali amugambye agenda asibibwa ekitalya era yavugibwa n'atwalibwa ekitalya era nga kati naye gyakuumirwa
bwe tuvaawo olunaku olwala abadde alina okuleetebwa omusango gubeere nga gutandika okuwulirwa era gubeere nga guwulirwa n'okubeera nga yeeyimirirwa wabula tekisobose kuba omulamuzi tasobodde kugenda mu maaso nakuwulira kwa bail application yadde omusango gwonna okugenda mu maaso olw'ensonga ezitali zimu era ng'omulamuzi amaliriza nga agamba nti amwongeddeyo paka ku lwokuna lwa wiiki ejja ize ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno ogwa April 2021 abeere nga Ssegirinya lwakomezebwawo mu kooti naye njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero Ssegirinya Muhammad azze mu kooti by video conferencing tabadde physically mu kooti naye abadde kitalya naye nga tukolera ku ka video olunaku olwaleero kooti ewadde ensonga eziwerako okusooka state tunategeeza kooti nti oba ye muwabi wa government nti bo bali ready okubeera nga bagenda maaso n'omusango era babadde balina abajulizi 3 mu kooti be baagala okupresentinga era nga bannamateeka ba Ssegirinya ne tutegeeza kooti nti kituufu balina abajulizi 3 ffe tetugaana bwe balina naye tetusobola kugenda mu maaso ne tuwuliriza abajulizi 3 ng'ate bali mu bumenyi bwa ssemateeka nti tebatuwadde mpapula abantu bano kubagambira nti bajulizi n'olwekyo kubanga ssemateeka bakakatako nti bwe tonaleeta mujulizi yenna mu kooti olina okukwata empapula z'ogenda okuwolezaako n'oziwa omuntu asibiddwa oba balooya be ne bazisomamu ne baziteekateeka ne bafuna n'obudde ne bagenda oba kitalya ne ba interviewinga omuntu oyo asibiddwa ku bintu bino ebyogerwa abantu bano so n'olwekyo ffe nga bannamateeka tukayanye ne tugamba nti tekisoboka tetusobola kugenda maaso na musango nga client waffe tannafuna mukisa yadde ogwogerako naffe ku nsonga ezimuvunaanizibwa ku bigambo bano bye batadde mu statement zaabwe ate nga nabyo naffe tetunnabitunulako era ne tugamba tikimanya ssemateeka ne constitution ya Uganda ensonga ey'okubiri gye tutegeezezza kooti nti n'olwekyo ne tusaba kooti nti tulina okugenda mu maaso ne tubeera nga kooti state attorney atuwa empapula ezo oba omuwabi wa gavumenti alina okujja nga alina clean hands oba emikono emiyonjo nti alina abajulizi be 3 naye empapula yabadde nga naye yasituwadde wabula kyenjagala okukutegeeza nti omuwabi wa gavumenti yategeezezza nti ofiisi ye eya state attorney terabangako bantu bajja kusaba mpapula ezo n'olwekyo ye n'agamba nti olw'okubanga terabangako bazisaba ye tebimukwatako tulina okugenda maaso n'abajulizi be 3 ne bawulirwa era n'ebya beyiro bibeere nga tebikolebwako era mu kiseera kyekimu ffe nga bannamateeka ne tutegeeza kooti nti tetugaana ayinza okuba nga ayagala okulira mu maaso abajulizi be ffe tetumugaana kooti ya ddembe bw'awulira ng'afiirawo nti aba 3 abo bavudde wali ku CPS waggulu bwe batambudde ne mita ezitawera 100 tebasobola kubeera nga balindako munnaabwe abeere ng'afuna eddembe lye n'okubeera nga ba interviewed bagende mu maaso bawandiike obujulizi bwabwe naye okubabuuza ebibuuzo kubeere kwa luvannyuma nga tumaze okufuna empapula zino ekyokubiri ne tugamba nti tewali tteeka lyonna omuwabi wa gavumenti lyabadde ayitamu okugamba nti olw'okubanga bail application tebawulidde bajulizi be n'olwekyo ne bail terina kuwulirwa ne tugamba omulamuzi adressinga emind ye ku mateeka alabe nti tewali tteeka lyonna liyinza kugaana muntu kubeera nti asabibwa bail ye abeera nga awulirizibwa bail naye muweebwa yadde ng'omusango kyagenda mu maaso kubanga bail eba tejjeewo musango ku muntu then ekirala ne tutegeeza kooti ti omusajja ono mubaka omulonde alina election petition eyamuwaabirwa alina ennaku 10 zokka mwalina okuddiramu okwewozaako kwe nga senga ennaku ezo 10 ziyitawo kijja kuba kiri prejudicial oba kyabulabe nnyo eri abantu bonna abamulonda naye mwennyini kubanga ajja kuba tafunye mukisa kuva mu kkomera kunoonya biwandiiko bye ajja kuba tafunye mukisa kuva mu kkomera kwogera ne bannamateeka ajja kuba talina mukisa okubeera nga yeewozaako ate nga ne system ey'okusavinga empapula mu kkomera eri strict nzibu nnyo nti etteeka lyashuminga nti empapula ezo singa ziweebwa officer in charge of prison gwe naawe obeera nga azifunye ennaku zitandika okulwaninga n'olwekyo olwokuba nti tulina okweraliikirira nti empapula ziyinza okutuuka mu kkomera ate ne zitatuuka ku client waffe bwatyo n'abeera nga bannakawempe north abamulonda baviiramu awo n'olwekyo ensonga ezo ne tuzitunulira n'okuba nti ekitali atali medical treatment ng'amakomera gaffe agasinga eri adequate yeetaaga personal doctor kubanga yali afunye obuzibu oluvannyuma lw'okukwatibwa mu ngeri ey'amaanyi nga asibibwa n'embeera embi eri ekitalya bwe mugyayogerako ey'okuba nti abantu ate bafunirayo endwadde endala olw'embeera embi ne services ezitategerekeka n'obukyafu obuliyo n'olwekyo ne tusaba nti olw'okuba nti ssemateeka tukakatako ffenna nga kooti omuwabi wa gavumenti ne looya n'ensi yonna okulaba nti kooti tetulayinga muntu afudde
omusajja kooti esinzire ku nsonga ezo egambe nti omuntu ono awulirwe omusango gwe oba awulire beyiro ye mu bimpimpi ekizibu kibaddewo mu kooti kibadde nti nno state attorney oba omuwabi wa gavumenti abadde agamba kooti nti ye alina okugenda mu maaso n'abajulizi be bonna bw'aba tagenze nabo mu maaso bonna okubeera nga bawa obujulizi ne Ssegirinya tebamuwa beyiro. Ffe nga pointi yaffe egamba nti tusobola okuwulirako abajulizi be ne tubawandiika naye ebibuuzo bijja kubuuzibwa nga tumaze okufuna empapula kobaweeredde obujulizi nga tumaze n'okubuuza Ssegirinya ti bino byano bye boogera byali bito kuba tetwaliyo ku mini press gye baamukwatira bayinza okumukonjera naye nga tolina mukisa gwe interviewinga so nga ffe tugamba nti obujulizi bwabwe tubuteekinge naye baba cross examining oba tubabuuza ebibuuzo ku lunaku oluddako nga tumaze okuyita mu statements zaffe zaabwe n'okufuna access ku client waffe reasonable access etuyamba okunoonyereza ku musango gwe okumudefendinga obulungi yensonga ebaddewo era ng'endala nga ye lawyer wa gavumenti agamba nti bail application terina kubeera ng'ewulirwa kubanga hearing tewuliddwa ne tubagamba nti tewali tteeka ligaana hearing okugenda mu maaso na buli kimu kubeera nga kigenda mu maaso wabula cross examination eka yebeera deferred. Ffenna tukimanyi nti guno omusango gwa byabufuzi teguli ku bya ddala n'olwekyo tukimanyi bulungi nti abantu bangi balina embeera mwe bayita okukola decisions ez'enjawulo era tubasaasirirako wamu naye twagala kugamba nti mu justice bwe tubanga serving mu position ya justice oba oli lawyer oba oli mulamuzi oba oli clerk oba oli state attorney olina okufumitiza nti senga gw'obadde ekitalya mu condition eno ng'olina obulwadde obwetaaga personal doctor nga tominako access nga n'ekitali yennyini tosobola kutwalayo musawo tasobola ku access nga kuwa medical treatment nga ne oba ogenze n'empeekezo bagamba abaliyo testimony ziva nti empeekezo bazikuggyako embeera bwetyo tulina okubeera nga tulowooza okusingakaawo n'olwekyo kibadde kyakunyolwa nnyo kubanga Ssegirinya adressinze ko n'agitegeeza embeera gy'alimu mu kkomera ekitalya n'obulwadde ng'era omulaba n'obulwadde mulwadde alina election petition naye omulamuzi n'atuna ensonga zonna n'agamba nze kyendabyemu engeri gye muli nga mulinga abagamba nti temulidde kuwuliriza ndowooza temwagezaako kugenda kufuna mpapula kankitwale nti temwalinnyayo n'olwekyo omusango mujerumu nga 15 kale kwegamba omulamuzi aweebwa ekitiibwa mu nsala yonna gy'abeera asaze naye bannayuganda basigaza obuvunaanyizibwa okuinterpreting ensala ye mu ntegeera buli omu gy'agitegeeramu naye nga ffe kituba twagala era okubagamba nti justice erina okubeera nga eyanguyizibwa naye justice terina kubeera nga we don't hurry justice tetuharinga misango to defeat justice toyinza kugamba musajja ali mu nkomyo tanafuna dde omukisa ogwa accessinga balabe reasonable access okubanyonnyola omusango okuba interviewinga okuba buli yasitore bwe yali okukola ki nti teeka alina okugenda mu maaso yadde akyali kitali abajulizi ne bawa obujulizi nga n'empapula oziremedde ozikwesi tubadde mu kooti ow'ekitiibwa omulamuzi n'aweekizapo n'agamba ddayira yange mugiraba erimu emisango egisukka mu 3 mu lunaku lumu bwe mmala ebiseera ku musango ogumu kiba kinkosa ne tutegeeza kooti nti ekintu kyekimu kyolaba kyekiri ne ku state attorney wo ne bwogenda mu kooti okumala ewiiki oba ewiiki 3 osobola obutamusange kubanga naye abalina emisango 3 nga gwe gy'olina awuzuuma ava mweno kooti addamu eno tabeera na budde butula mu kooti ne bwogenda okunonayo fayiro n'olwekyo tusaba kooti emanye nti administeringa justice etunuulira ensonga y'okuba nti omuntu alina eddembe lye ku bbeeyo omusango kuba teguvunze ono mukulembeze w'abantu lord kansala mulamba omubaka omulungi alina election petition mulwadde kooti ebeere etunuulira ensonga ezo ebeere ezisala fairly and justly than just okulira rumors or submissions from the bar naye nga bwe mukimanyi mwenna tekyetaagana kumalako bingi ng'era bwe yagaana ogwasooka nga 26 Maachi okuba nti ku luno wabaddewo ebyogerwa era bw'agambye nti ne ku luno tajja n'olwekyo Ssegirinya n'afunawo byekwasa oba ye byannyonnyola ng'ensonga enkulu bye tuwa ekitiibwa kubanga omulamuzi abanga atasobya mu kooti ye tubiwa ekitiibwa endowooza ye n'ensalawo abadde n'ensonga ye naye in the interest of substantive justice abaana b'abandi bali ekitali abavunda in the interest of substantive justice ekyo kyekitulumye kyekinumye ga Shamim Malende tukola emisango bulijjo nze nkoze emisango egiri over 500 tufunye bayiro z'abantu over how many ku bwereere nga tekuli yadde 10 kyetusasulwa
ebintu bibeera bitambula ebisobodde ne bifuluma nolwekyo tuli used ku system eno nti olumu wabeerawo ebyekwaso ebiremesa omuntu wakiri omuntu alwala kwolwo n'atajja mu kkooti n'atakola rulingi ya bbeero ebyo ffenna tubimanyi mu uganda mu ebiri wabeerawo okutiisibwatisibwa tubimanyi tetuyinza kugamba nti this time bye bibaddewo naye tujja kutululya ekifaananyi ekinene okusobola okufuna ekifaananyi ekituufu tulipresentinga kama tulijjo mu kkooti ne tukola emisango gyaffe era ne tuvaayo bulungi n'ekirala gino emisango tulina okubeera nga tugitululira beyond us beyond the legal. So that is why kitunyoleddwa nze ga Shamim Malende nyoleddwa kubanga oli mubaka munnange manyi kyekitegeeza okubanga olina election petition 10 days nga zoyina naye ng'oli mu nkomyo nga naye kitala bannamateeka bwe bagenda okulaba nabo bennyini tebafuna audience emala nga kitteeka legigamba nti beera mu kasenge obeeremu ne looya w'essaawa 2 omunnyonnyole nga ne balooya tebasobola kufuna access eyo okubeera nti ate essaawa eno ensonga zitambula nga bwe zikola ki nolwekyo kinyolwamu yadde nga tuli used ku political games naye kinyolwa olw'ensonga eyo kinyolwa okuba nti muntu mulwadde talina ddagala tasobola kuakisesinga medical doctor ekkomera lyali mulyongera omumulwaza wamu n'abalala omuntu n'atuula waatudde nga state atono oba muwoleza wa gavumenti n'agamba nti alina okubeerayo era kampe warning yange oba ekigambo kyange ekisembayo buli ofiisa wa kkooti oba buli muntu ow'amateeka mu positioni mwonna muli obuvunaanyizibwa obukulaba nti justice eri served kampeeze Shamim Malende justice eri served buli munnayuganda oyo asookerwako wansi naye kyafa president waffe wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu kyafa buli muntu yenna alumirirwa kyafa interest of justice is served buli mwayagala justice to be served n'olwekyo bw'obeera ng'oli omuwaabi wa gavumenti obuvunaanyizibwa bwo si kubeera nga mujulizi mu musango wabula oliidinga abajulizi abaleeteddwa then bw'oba liidinga naawe olumu ozuulira mu kkooti nti baakulimba oba balimba poliisi so teguba musango gwo ng'oli state attorney nti olwokubanga oli mwebwa gavumenti automatically oteekinze sayidi ekyo kyabulabe nnyo n'olwekyo mbadde nsaba baganda bange bwe twasoma amateeka nkimanyi abamu bayiza okuba bakolera mu mbeera yambirivu naye awo tutereezeewoko naffe bannamateeka obuvunaanyizibwa waffe to see justice served and what kubanga at the end of the day bwe tupromotinga crime gundi mu society ffenna we lose as a country sagala kugenda nnyo wala kyembawadde basically update Ssegirinya bwatyo bwabadde tasobodde omulamuzi oluvannyuma lwebyo byonna n'agamba state ayogedde bino mumwogedde bino okola okubanga temulirwedde mwenna ku proceedinga byonna mbisazizzaamu mukobeyo ku lwokuna olujja 15 April musango ngende mu maaso just like that Ssegirinya n'asigalayo naye ffe bannamateeka nagamba ffe tetugenda kupawa weetuli era 15 April tujja kubeera mu kkooti tujja gezaako okulaba nga tumufunira twakisesinga twaba lisobola okwakisesinga personal doctor mu prison olw'embeera embi gy'alimu tujja kugezaako okulaba nti nno tumufunira production warrant okulaba basobola okujja before that date naye nga babito bwe biri sometimes bibeera nga bwe biri ng'olina bitwala nga bwe biri yadde si bye biri fair oba yadde si bye bikusanyusa ensonga bwetyo bwekoze eki bwetambudde mpozi kyensembya njagala okwebaza abantu bonna abatwagidde mu mbeera ez'enjawulo na bonna abasigala okubeera nga baagala okuyamba abantu kubanga tusigala tukola emisango gino olumu nyinza okuba nga obudde bwange butoniye mu kukola lives zino naye ngezaako okubalaga nti buli lwe naabanga nfunidde akadde kusobola okubeera nga mbawanga lives naye olumu tukola emisango continuously nga tusobodde nabakubawa update kati enkya gy'enookerwa ajja mu kkooti buli alina ky'oba osobodde ng'olina bw'oyagala okuyamba kuba n'abaana bali ebbamu mu kkooti maasho ng'ogamba nti Shamim Malende ng'awoza emisango sobola omuweerezayo ez'amafuta ayambe ku baana oli wa ddembe naye ssente ezo togezaako okuweereza ssente ku nnamba y'omuntu akulimbye nga tereta mannya gange eyange mugimanyi mwenna bulijjo eya 775 eyo ennamba yange ereta mannya ga Shamim Malende ya MTN bw'oba olina kyoyagala okuweereza nga mafuta oba ogamba kijja kuyambako mu musango oba mu baana abanyigirizibwa ku ground abaagala obuyambi ebikwata ku mateeka bya kkooti Shamim Malende embeera ng'ovudde kuzirize muweereza ku central pool yaffe eya NUP ey'obukulembeze osobola ogamba nti Shamim Malende nga atambula wano ne wali kamuweerezeyo ez'amafuta teriyagaana ennamba yange eri 07751515 ereta mannya ga Shamim Malende ate waliwo neya Airtel ya 0702 55 15 naye ereta mannya ga Shamim Malende
abamu oyinza ogamba nti oyagala kuweza ssente ku MoneyGram oweereza amannya gange geegoze saakyusa amannya Shamim Malende enamba ya ssimu zezo zenkusomedde location zezo era Kampala Uganda okitegeera n'olwekyo osobola okukozesa MoneyGram kuba temwagala olaga transactions zino tyobezze direct oba ki naye nga twagala okwebaza mu byonna bye mukoze mu ngeri yonna gye muyimiriddewo ku lwaffe tukimanyi nti mukola omulimu gw'amaanyi yonna gye muli wano ne mu diaspora tukimanyi bulungi nti lwemu ateeka ettaffaali ate tukimanyi bulungi nti ne mu ruling gundi tulinamu abantu nabo abalwanira justice and fairness ate nga nene waffe tulinayo n'abalwanira justice and fairness ate tulinayo n'abalwana obulwanyi nga tebagala nkyukakyuka ejje byonna gye biri buli sayidi naye at the end of the day Katonda ali mu control Katonda ayagala justice and fairness olina kucekinga mutima gwo okulaba nti kyokola kigasa abantu ate olina okulaba nga buli omu okozesa kyolina okuyamba abantu kano ngenda kasembyayo ku page mwenna abanfollowinga njagala kubategeeza nti bw'ogenda ku Facebook page yonna n'osanga nga page eringa eyange naye berika ebifaananyi byange epostinga buli kyenkola buli lunaku eyo page tebeera yange kubanga fake pages nyingi ze baguddewo naye nga si zange ne bababbira mu mbeegayidde saagala bababbi bw'ogenda ku page nga yalakasoba Shamim Malende scrollinga wansi ojja kusangako live si zange kuba mbadde nkola live zinga mpa update ku misango mu kkooti yenze mwennyini ojja kuba ondaba page bw'ogiscrollingako tekuliko live yange ze Shamim Malende oyo tabanze oyo aba muffere ekyokubiri sanga omuntu akuweereza message nakugamba nti yeetaaga obuyambi bwa kkooti oba bwa prison naye ng'aweereza nga nze nti nze Shamim Malende nakuwa ennamba y'essimu nga tereeta mannya gange Shamim Malende oyo naye aba muffere ekyokusatu nina akawunti emu yokka eya Facebook yeno kwenjogera eya Shamim Malende tuli mu processing blue tick n'ebisigadde Twitter account nina emu yokka bweti nga kati kakibiyita Instagram in fact Twitter teri nnyo activated bulungi n'olwekyo bwe mulaba eri active oyo sinze abasigadde bayinza okuba nga bafaani bayinza okuba nga bannakigwanyizi sigana muntu kulwaninga kintu nga faani naye saagala muntu ababbira mu linnya lyange direct oyo wone gyenjagadde obbabwa kensembyawo kali ku basawo abasawo ensi ebeetaaga Uganda ebeetaaga ne bweru beetaaga mbadde mbasaba kimanyi bangi mumwe muli bazira kisa era bangi mumwe mukabidde gavumenti ebongeze ssente era egenda kubongeza kubanga ejja gavumenti gye mwalindirira obwedda naye kyengezaako okubagamba nti abasawo mbadde nsaba mufune omutima abasawo abantu baffe bonna bakaba gye bali mbadde nsaba abasawo buli omu wooli oba oli mu ddwaliro lya main oba oli mu ddwaliro lya private clinic oba hospital whatever it is osobola okukyajinga omuntu ssente z'okugula eddagala oba pamba g'ogenda okukozesa naye kikole nga saddaaka nti omuntu operation oba oyagala mujjako miliyoni 10 oba miliyoni 6 oba 3 oba emu nga talina osobola okukikola nga saddaaka n'omuoperatinga ku bwerere kasitaba nga alese material ng'olaba nga abadde emabega naye ojja kufuna omukisa tuyambe abantu baffe ensi eri bubi twetaaga abantu abalamu naye nga twetaaga services zamu ng'abasawo naye nga tugamba nti musasulwe naye mutandika mubeere nga mukyeyongeramu amaanyi nti osobola okuyamba omuntu ku free service oba ku ssente ezawansi yadde nga tofunamu ako kekagundi kange kasembeyo ngenda bawako kati ni mu luzungu Shamim Malende is my name Kampala District Woman Member of Parliament elect today I came to give you a brief about Honorable Ssegirinya's case that transpired today at Buganda Road Court before her worship Gladys Kamasanyu, and maybe a brief of other cases. Today I just want to inform you it is not good news here in Uganda. First and foremost, our Sprian Chizitoranga has been buried today, and we also lost Omulangira Simbwa today, so details about his burial will be communicated. Secondly, the Eddie Mutwez, Nupiandi, Danmagic and all others, they are still under detention at Chitalia prison, and we are doing our best to see how to assist them, so that's also not good news. Honorable Ssegirinnya Mohammed was presented in court today at Buganda Road Court, but he was also, the court did not entertain his bail application and the hearing of the case, and then he has been remanded back to Chitalia prison until 15th April 2021, and that is next week on Thursday. So that is also not good news. Today we had the Bizonto comedy group appearing in court, and they were supposed to have their matter heard. However, state in personal conduct of the case said that inquiries are still ongoing and they had no witnesses in court. So the Bizonto group case has been adjourned to the 10th day of May 2021. Then I also call upon Ugandans that if you have any missing persons that were maybe abducted or taken by drones or arrested and you don't know where they are,
very many youths and Ugandans are being produced before the Bombo Military Court. And this is the court martial of Bombo. Please, just make some time and go there, because most of the youths are presented there, and I'm usually there twice a week. They bring them in different groups every week. At least 2 to 3 groups are presented before the chairman of that court. And if they have relatives and people standing for them, the court will give them bail. But then I get a challenge that when they are presented, sometimes they don't have relatives there. They don't know where they are. So it is better that if you have any missing person, you can go to Bombo Court Martial to find out if your person has been cause listed there and on which date they are appearing there, so that they can have justice served and be bailed out. Now, about Ssegirinya Muhammad, as you know, just briefly, his bail, the court has not entertained his bail application because the senator was claiming that she has 3 witnesses in court and she wanted the hearing to proceed without the bail application. So we opposed the bail we opposed that prayer because we have a right to pre-trial disclosure of all these documents. We have not had the opportunity to interview our accused person, Honorable Ssegirinya, because he's under strict detention in Kitalia, where access to him is restricted. As lawyers, we have not interviewed him. Second, we have not got the witness statements upon which these people are intending to rely on, and we have not interviewed him on those statements. So we have said that we cannot proceed. It will be a misjustice to our client. It will be injustice to our client if we presented this case before we interviewed him on the statements which we have not got. So we pray to God that since bail is a right, let the bail application be entertained, and then the man will be free. After all, he's a leader and elected member of parliament for Kawempe North constituency, and still the serving Lord Councillor Kawempe North, so he cannot abscond, and the bail does not take away the case. It does not terminate the case. So we tried to address court on those grounds, but court was not able to agree with us because they were stuck. The state attorney was stuck that if hearing does not proceed, let even the bail not proceed. And that it was so unfortunate that the court chose to agree with the state attorney and declined to hear the bail application for Honorable Ssegirinya Muhammad. Actually, we even gave them an alternative and said, if you're dying to have your witnesses presented, the 3, we are ready. Have them examined in chief, and the cross-examination can be deferred to another date when we have already had disclosure and interviewed our client, but still they rejected that argument. So basically that is sad news in Uganda. As I speak now, Honorable Ssegirinya Muhammad is still under detention at Kitalia, and he has been remanded back to Kitalia until 15th April 2021. But I also want to remind you that even the first time when Ssegirinya was presented in court on 26th March 2021, when the plea was taken, because the charge is inciting violence, when he was presented, still we had all the sureties ready and everyone, and there was no excuse for remanding him. But the trial magistrate Hawaship Kamasani brothers again chose to remand the guy to Kitalia prison. So we are saying that these are unfortunate events, and we are saying that as officers of court, whether you're a magistrate, a judge, a deputy registrar, a lawyer, whether on defense, we are not there to keep criminals in society, but we are all there to see that justice is served fairly and well. And to my fellow lawyers, the state prosecutors and attorneys, I want to tell you one thing, that when you are a prosecutor or an attorney, a state attorney, you are not a witness in the case, you're just a lawyer, you are an officer of court, you're supposed to serve justice, so you are supposed to just lead the witnesses. You don't become automatically a witness for the prosecution, so you don't submit like you're a witness in the matter because you are not there. Similarly, it applies to the defense counsel. I only interview my witness and lead according to the law and the facts, and I help to guide the court, and that is what I want us, all of us, to pick. Finally, I want to have a word of caution, or I'm sending a word to the medical doctors and practitioners around the world, and especially here in Uganda. Please, we are having a dying population. Our people are so poor. We know you are experts at medicine and doing whatever you do, and we know you have done a good job. You are paid peanuts. Some of you are operating your clinic so that you can make a living. But again, if you want things to be good for you, I advise you to also employ charity in your service. For example, if someone comes at your medical clinic or hospital, whatever, for a service, a private clinic, you can decide to give some pro bono services. You can say that my consultation is free, but buy maybe the cotton, buy the makerenda, the tablets, maybe buy the equipments that I'm going to use, the simple equipments, the simple ones that they can afford, which the country has not put in hospitals, but the simple ones, there are those simple ones which you can use. So please make it as a kind of charity. It will help. We shall help so many dying souls. We shall help so many people. Leave a person only if you can, that you have no choice.
you don't have cotton wool, you don't have what. You can even decide to do it at a discounted at a discount. For example, if you have an operation at 3 million or 10 million, 7 million, and you can choose to say as something of charity, let me charge 1 million, or let me charge 500,000 shillings as my consultancy fee, and then the person buys all the things that I'm going to use in doing the operation. So basically that is that. Shamim Malende, I remain yours, the Kampala District Woman Member of Parliament, elect on the National Unity Platform ticket. Thank you all for watching. If you need to send any assistance for the pro bono services we offer, free legal services, you can always send some money on my MTN line, which is 0772 55 15 88, and that number is in my names of Shamim Malende. Equally, there is Airtel, which is 0702 55 15 88, and it is also in my names of Shamim Malende. You can even choose to send via MoneyGram, whatever you can, because we keep getting so many, represent so many of these boys across the country, just as a fuel expenses for just feeding as we move across the country. That is all. I also want to warn the entire public that please let you not be conned. Many people have opened fake pages in my names, even putting my photos and even copying whatever I put on my page, and they put it on that particular page. Please don't be conned. So if you want to know which actual Facebook page is for Shamim Malende, you have to scroll down and find my lives, because I always do lives trying to give an update of what happens in court and police. So please don't be mistaken. Make sure that you follow the right person. Many people have been being conned, and as finally, please don't be conned into sending someone money on a mobile money number which does not reflect my names. That will be fake, especially if the person asks that money in my name, saying that it is me, Shamim Malende, when I'm actually not the one. So basically that is what I want to tell you about. But I also want to tell you finally that General Okero is one of the foot soldiers here, is going to be presented at Naweru Court tomorrow. So we need all the assistance so that we can assist him. He has been in police detention at Kawempe for some time. Thank you so much for listening to me. Big up.